Good evening, everybody. Welcome to the class. So today we'll be taking two topics. One is color coding of the pipelines, and the second one is chemical spill control procedure. And if time permits, we will go for fire emergency evacuation plan. Okay, color coding of the pipelines. So this color coding of the pipelines, you see mostly the manufacturing industries, maybe your iron steel, or it can be your chemical industries or oil and gas. So they have a complex system of piping. Now, in such complex system of piping, it is difficult to identify different lines, as different pipes may be carrying different products, which may be hazardous, which may not be hazardous. Apart from that, for emergency services like firefighting, it is very important that such lines also should be clearly identified. Now, in this pipeline coding, we have different standards of applying, such as ANSI and ISO. Apart from that, from country to country, it can also vary. So if it varies, then different countries will have different codes. But in general, what I am going to take is just a common example of pipeline color coding. Now here we will be taking with the tables also what the color codes is, how to label, how to have what you call different identification marks if pipes have the same colors. Apart from that, how do you recognize the flow direction of the piping? So these are some of the things we will see in the lesson today. సో కలర్ కోడింగ్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ ఏంటంటే సాధారణంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి, సపోజ్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కానీ, లేదంటే ఫార్మా ఇండస్ట్రీ కానీ, లేదంటే కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, లేదంటే ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఇది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్. అక్కడ ఏంటంటే పైపింగ్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ పైపింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంటది టు అండ్ ఫ్రో. ప్లస్ ఏంటంటే కొన్ని హెజిడేస్ అవ్వచ్చు, కొన్ని నాన్ హెజిడేస్ అవ్వచ్చు. సో ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లో అట్లాంటి ఏమైనా సిచ్యువేషన్స్ మనం ఎట్లా గుర్తుపడతాం? ప్లస్ ఫైర్ ఫైటింగ్ పైప్ లైన్ ఉందనుకోండి, 24/7 వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎమర్జెన్సీలో మనకి ఫైర్ ఫైటింగ్ అనేది క్లియర్ కట్ గా ఐడెంటిఫై పైపింగ్ ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ అనేది మనం ఫైట్ చేయగలం. సో స్టాండర్డ్స్ ఏంటి? స్టాండర్డ్స్ సాధారణంగా అయితే కంట్రీ టు కంట్రీ లోకల్ పద్ధతి ఒకటి ఉండొచ్చు, లేదా ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ ఒకవేళ అడాప్ట్ చేసినట్టయితే వరల్డ్ వైడ్ సేమ్ ఉంటుంది, లేదా అమెరికన్ స్టాండర్డ్ ఆన్సీ కలర్ కోడింగ్ మనం యూజ్ చేసామంటే అది కూడా స్టాండర్డే. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇండియాలో జనరలైజ్డ్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నదో అది తీసుకున్నాను. అది ఇండస్ట్రీ టు ఇండస్ట్రీ మారవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్నారంటే వాళ్ళ పైపింగ్ కోడ్ అనేది వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ ప్రకారం ఉండొచ్చు. సో ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఏమైనా సరే మనం జస్ట్ జనరలైజ్డ్ వర్షన్ అనేది దీంట్లో చూద్దాం. తర్వాత లేబులింగ్ ఎట్లా చేయాలి, ఫ్లో డైరెక్షన్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలి, తర్వాత సేమ్ పైప్ కలర్ కోడింగ్ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా ఎట్లాగా ఎక్స్ట్రా కలర్ కోడింగ్ అని ఇవ్వాలి అనేది చూద్దాం. So this is about the pipe color coding and labeling. So now here, if you see,
color coding of the pipeline and pipeline identification. This is the introduction part where oil and gas industry or manufacturing or it can be chemical industries, so it has a complex installation of pipeline system. Now in this complex installation of pipelines, it is very difficult to identify which is what the product it is going to take and what is the direction of the product that is being traveling in the pipe. Moreover, if you see, these pipelines has been used to carry different types of fluids. That is, it can be gas or it can be liquids. The main purpose is to transport these fluids from one place to other. సో ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ లో చూసినట్టయితే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అవనివ్వండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అవనివ్వండి, కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ అవనివ్వండి, దాంట్లో ఏంటంటే పైప్ లైన్ అనేది కాంప్లెక్స్ ఇన్స్టలేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ కాంప్లెక్స్ ఇన్స్టలేషన్ లో ఏ పైప్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏం ట్రావెల్ అవుతుంది, దాంట్లోని హ్యాజిడస్ అండ్ నాన్ హ్యాజిడస్ అనేది గుర్తించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండోది ఏంటంటే ఈ పైప్ లైన్ లో చూసినట్టయితే ఒక ప్లేస్ నుండి రెండు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి సాధారణంగా ఫ్లూయిడ్స్ ని ట్రాన్స్పోర్టింగ్ కి యూజ్ చేస్తారు. సో ఫ్లూయిడ్స్ అనేది ఇక్కడ గ్యాస్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ లిక్విడ్ అవ్వచ్చు. సో ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చూద్దాం. So here, if you see, these pipelines transport various types of industrial materials such as gas and liquid, that is the fluid. Now, gases can be such as general air, it can be oxygen, it can be nitrogen, it can be hydrogen, so on and so forth. But apart from that, gases, it can be also used for liquids such as water, acids, hydrocarbon, toxic materials, so on and so forth. So now, since different products are being transported, it is mandatory that we have certain system in which every person who is working in that particular organization is well aware of different types of color coding to identify the products. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ పైప్ లైన్స్ లో సాధారణంగా మెటీరియల్స్ అంటే ఫ్లూయిడ్స్ మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది లిక్విడ్స్ కానీ లేదంటే గ్యాసెస్ కానీ అవ్వచ్చు. గ్యాసెస్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే జనరల్ ఎయిర్, కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే నైట్రోజన్ అవ్వచ్చు, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, అట్లాగా అంటే ఫ్లేమబుల్ గ్యాసెస్ కానీ నాన్ ఫ్లేమబుల్ గ్యాసెస్ కానీ ఏదైనా సరే. లిక్విడ్స్ లో సాధారణంగా చూసినట్టయితే వాటర్స్ కానీ, యాసిడ్ కానీ, హైడ్రోకార్బన్స్ కానీ, టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ ఇవి ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో ఎట్లాంటి కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్కి ఐడియా లేదనుకోండి, ఏ పైప్ లైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏ పర్పస్ అనేది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఏంటి అనేది, ఎమర్జెన్సీస్ ఏమైనా వచ్చిందంటే చాలా అది డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి. సో ప్లస్ మెయింటెనెన్స్ ఏమైనా చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఏ పైపులో మెయింటెనెన్స్ అండ్ క్యారీ అవుట్ చేయాలనేది వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు. సో అక్కడ పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కలర్ కోడింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఐడియా ఉండాలి. ఆ కలర్ కోడింగ్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు now if you don't have color coding of the pipe, it is very difficult for any person who is working even within that organization to identify what material is being transported. Moreover, to reduce any hazard or to misidentification of the pipes or for any incident that to be prevented, color coding is very important for identification of the pipelines, especially if it is during the emergency situations. Now there is systematic color coding. Systematic color coding of the pipelines, and it is essential that all the companies have a systematic color coding. Now this systematic color coding can be according to their own country or their own state or according to the own what you call industry, or it can be on par with the standardized system, that is ISO or ANSI. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కలర్ కోడింగ్ ఒకవేళ లేదనుకోండి, సో ఏంటంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఏమో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనేది మనం గుర్తించడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో ఆ డిఫికల్టీ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లో
మనం ఏ చర్యలు తీసుకోవాలి, ఏ పైప్ లైన్ మనం యాక్ట్ చేయాలి అనేది మనకి తెలియదు. రెండోది ఏంటంటే హెజర్డ్స్ ఎట్లా తగ్గిస్తాం. సపోజ్ పైప్ లైన్ కోడింగే లేదనుకోండి, ఏ పైప్ మీద మనం యాక్ట్ చేయాలనేది, ఏ హెజర్డ్ ఎట్లా తగ్గించాలనేది మనకు తెలియదు. ప్లస్ మనం మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏదైనా పైప్ లైన్ చేసాం అనుకోండి, డెఫినెట్ గా అక్కడ యాక్సిడెంట్ అనేది లేదా ఇన్సిడెంట్ అనేది అయి తీరుతుంది. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మనకి ఏంటంటే సిస్టమాటిక్ కలర్ కోడింగ్ అనేది మస్ట్. ఈ సిస్టమాటిక్ కలర్ కోడింగ్ వల్ల ఏంటంటే అది మనం క్లియర్ గా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు. ప్లస్ ఇది సిస్టమాటిక్ కలర్ కోడింగ్ అనేది లోకల్ గవర్నమెంట్ ప్రకారం అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇంటర్నేషనల్ నార్మ్స్ ప్రకారం అవ్వచ్చు. సో ఇంటర్నేషనల్ నార్మ్స్ ఒకవేళ చూసామంటే ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్ అని ఉన్నది, లేదంటే యాన్సీ స్టాండర్డ్స్ మనం ఒకవేళ ఫాలో అవుతున్నాం అంటే వరల్డ్ వైడ్ సేమ్ సిస్టమ్ కాబట్టి అది బెటర్. ఇక్కడ సో హియర్ యూ కెన్ సి generalized what you call version of the pipe marking. You can see the color code and what it gives, what is the product that is transported, you can see in the chart. Now here, for example, if it is hydrogen, that is flammable, so you'll have yellow color with black label. Now labeling is also very important. You cannot use whatever color you like. It has to be on standard, and this standard also varies from dia to dia of the pipe. I will show you in the last word with an example for DN 200 and above DN 200. So this standard is also to be imparted. It is not that for labeling or for showing of the direction, whichever color you like, you'll just go for labeling. So second one, you can see acetic acid. Third one is nitric acid. The color is orange. Fourth one, fire water line, that is common worldwide. It is always red. Boiled water or hot water, that it comes from the boiler, it is green. Nitrogen, here it is shown as the blue color. So these are some of what you call the standard color coding that most of the industries use. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పిక్చర్ లో ఏంటంటే కొద్దిగా యాన్సీ ఏఎస్మి స్టాండర్డ్ A13.1 2007 స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఇక్కడ మనం ఇలస్ట్రేషన్ అనేది చూపిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఒకవేళ పైప్ లో ట్రావెల్ అవుతుందంటే ఆ పైప్ కలర్ కోడింగ్ ఏంటంటే ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పైప్ మీద బ్లాక్ కలర్ తో లేబుల్ చేసి ఉంది. లేబులింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ సైజ్ ఆఫ్ లెటర్స్ అది కూడా ఇంపార్టెంటే. సో ఇక్కడ ఒకవేళ పైప్ మీద మన బ్లాక్ లేబుల్ తోనే రాయాలంటే ఆ బ్లాక్ కలర్ తోనే రాయాలి. ఏ కలర్ పడితే ఆ కలర్ ఇక్కడ యూజ్ చేయడానికి అనేది వీల్లేదు. సాధారణంగా మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే పైపింగ్ లో బ్లాక్ కలర్ కానీ వైట్ కలర్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. సో అట్లానే చూడండి, మిగతాది ఏంటంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంది, నైట్రిక్ యాసిడ్ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంది, ఫైర్ వాటర్ సాధారణంగా వరల్డ్ వైడ్ ఒకే కలర్ రెడ్ కలర్. బాయిల్డ్ వాటర్ అంటే బాయిలర్ నుండి వచ్చే హాట్ వాటర్. నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్రెస్డ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్, అది బ్లూ కలర్ లో ఉంది. సో అట్లానే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ మనం ఏంటంటే యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అక్కడ ఇప్పుడు స్టాఫ్ కి ఎంత ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా గుర్తు ఉండకపోవచ్చు. సో గుర్తు లేకపోతే అక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక బోర్డు పెట్టి అక్కడ మనం కలర్ కోడ్ ఇచ్చి ఏ ప్రోడక్ట్ వెళ్తుంది అనేది, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనేది ఒక ఏంటంటే ఫార్మాట్ లాగా డిస్ప్లే చేసామనుకోండి, ఎవరైనా ఒకవేళ మర్చిపోయారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారంటే ఆ చార్ట్ చూసి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఐడియా అంటే వస్తుంది. సో హియర్ ఇఫ్ పీపుల్ all may not have a very good memory to remember the color coding of the pipeline, especially the workforce. If they don't remember, it is you can go for display of the color code with what you call with labeling of that color code, what product is being carried out at prominent places. So even if a person is confused or if he forgets, the moment he looks at the chart, he will get an idea as to which pipeline, what product is being transported. So here, if we see in this picture, we have taken the standard of ANSI ASME A13.1 as per 2007 standard as display. Now here, color coding of the pipeline is a standardized system. It is not haphazardly whatever way you want. You can label whatever colors.
you want, you can put. But here it is a standardized system that is used to identify the contents of the pipelines, what hazards it can put, and what is the flow direction of the pipeline. So this is very important because it is a standardized system. These three things has to be clearly demarcated. Apart from this, this system also ensures the safety and efficiency of the industry, such as manufacturing, chemical processing. It can be oil and gas, refineries, whatever industry it is. If you are using a standardized system, it is very easy to follow. Now here in the chart, you can see this is also as per ANSI ASME 13.1 2007 standard, where you can see the pipe is being marked, and you can see the letter, the flow of direction is clearly marked. Where you have a junction of pipes, there also the flow of direction is clearly marked to make people understand the direction of flow. Now here in the size chart, if you see, OD is given with cover, minimum length that is there, and minimum letter height. So this is the standard that is to be followed for marking or labeling of the pipes. It is not that whatever size you need, you can put. So even for labeling and marking, it is, you have a standard that is to be followed. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కలర్ కోడింగ్ అనేది పైప్ లైన్స్ కి ఇండస్ట్రీస్ లో స్టాండర్డైజ్ సిస్టమ్. ఆ స్టాండర్డైజ్ సిస్టమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే 3 పాయింట్స్. ఒకటి, కంటెంట్స్, పైప్ లైన్ లో ఏం వెళ్తుంది, దాని కంటెంట్స్ ఏంటి అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది. రెండోది, మనకి ఏంటంటే ఆ పైప్ లైన్ కి సంబంధించిన ఏ హ్యాజర్డ్స్ అయితే ఉన్నదో అది కూడా మనకి ఐడియా వస్తుంది కలర్ కోడింగ్ చూడంగానే. మూడోది ఏంటంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, స్పెషల్లీ ఏవైనా ఎమర్జెన్సీస్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ చేసేటప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఏంటంటే ఈ స్టాండర్డైజ్ సిస్టమ్ ఒకవేళ మనం ఫాలో అవుతున్నాం అనుకోండి, దానివల్ల ఏంటంటే మనకి సేఫ్టీ అనేది మనం అష్యూర్ చేయగలం. రెండోది ఏంటంటే ఈ రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ లో ఒకవేళ స్టాండర్డైజ్ సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, కెమికల్ ప్రాసెసింగ్ కానీ, రిఫైనరీస్ కానీ, లేదా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నది అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డైజ్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతుందంటే చాలా ఈజీ. ఎవరైనా ఒకవేళ విజిటర్స్ కూడా వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళకి పైప్ లైన్స్ చూడంగానే వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుంది ఏంటి అనేది. ప్లస్ ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూడండి, పైప్ మార్కింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ అని ఉంది. ఇది కూడా ANSI ASME A 13.1 2007 స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. దీంట్లో చూసినట్టయితే లేబుల్ ఎట్లా పెట్టాలి, సైజ్ ఎంత, ఏ డయాకి ఎంత లేబుల్ ఉండాలి అనేది క్లియర్ గా ఇక్కడ చార్ట్ లో తెలియచేయడం జరిగింది. ఈ పైప్ లైన్ లో చూసినట్టయితే జంక్షన్ దగ్గర 2 డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఉంది కాబట్టి ఏ పైప్ లో ఎట్లా డైరెక్షన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందని క్లియర్ గా మార్క్ చేయబడి ఉన్నది. సో ఈ పద్ధతిపై స్టాండర్డైజ్ సిస్టమ్ ఒకవేళ ఫాలో అవుతున్నాం అంటే మెయింటెనెన్స్ కానీ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీ అది. Now let us see what are the general guides to color coding of pipelines. And here I am using common color codes. I have taken 8 examples of color codes showing you the color code, the uses, and the type of content that it can carry. ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ గైడ్ లైన్స్ పైప్ లైన్స్ కి కలర్ కోడింగ్ అనేది ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ లో చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ కామన్ కలర్ కోడ్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎగ్జాంపుల్స్ గా నేను తీసుకున్నా. దీంట్లో 8 కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రతి కలర్ కి కంటెంట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ప్లస్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ట్రావెల్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఏమేమి ఉన్నది అనేది మనం చూద్దాం. హ్యాజర్డ్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. తర్వాత ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ పోర్టబుల్ ఆర్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్. Now in this type of potable water, the hazard compressed air అంటే ఏంట్రా?
బాబు ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్స్. దయచేసి మైక్స్ మ్యూట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డ్రింకింగ్ వాటర్, కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ లైన్స్. సో బ్లూ కలర్ రెండిట్లకి యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకటి కంప్రెస్డ్ ఎయిర్, రెండోది పోర్టబుల్ వాటర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా పోర్టబుల్ వాటర్ అవనివ్వండి, కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ ఎయిర్ అవనివ్వండి, ఆ హెజర్డ్ అనేది సాధారణంగా చాలా తక్కువ. ఎగ్జాంపుల్ కి డ్రింకింగ్ వాటర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ లైన్స్ సాధారణంగా బ్లూ కలర్స్ లో అది పైప్ లైన్ అనేది కలర్ కోడింగ్ అనేది ఉంటుంది. సెకండ్ వన్, యూ హ్యావ్ గ్రీన్ కలర్. నౌ గ్రీన్ కలర్ వాటర్ is non-portable sanitary water or processed water. Now the hazard can be low to moderate depending upon the type of water it is carrying. If it is processed water or if it is effluent water, then the hazard is very high or moderate. If it is general non-potable water for general process, then the hazard is low. So depending upon the type of product that it is taking, the hazard is also defined over here. Now here, for example, you can see the cooling water or the waste water is having the color code of green color. ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రీన్ కలర్ కోడ్ అనేది మనం సాధారణంగా వాటర్ అంటే నాన్ పోర్టబుల్ వాటర్ లేదా ప్రాసెస్ వాటర్ లేదా శానిటరీ వాటర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ హ్యాజర్డ్ అనేది ఈ పైప్ లైన్స్ కి తక్కువ లో అవ్వచ్చు, లేదా మీడియం మోడరేట్ అవ్వచ్చు, అంటే మీడియం గా ఉండొచ్చు. సో ఈ పైప్ One లైన్ లో more ఏ doubt here. ప్రోడక్ట్ తీసుకుని వెళ్తుందో ఆ ప్రోడక్ట్ పెట్టి ఇక్కడ హ్యాజర్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ Mano ఎగ్జాంపుల్ sir, I have doubt. One doubt is there. చెప్పండి. Sir, that you told me that potable water and compressed air. That is the color in blue. Yeah. But in standard, it was showing only compressed air is on blue color only. See, that's what I told. See, the standards can vary. If you are using ISO or ANSI standard, then it is worldwide the same thing. Okay. Right. But if you are using local as per local laws, or if your company has standardized certain things, then it depends. Now, in the starting introduction part also, I told if a pipeline has same color code, then what is the method of identifying? We will see in the last slide how to identify that. It has a Okay. different labeling system. We will see in that how it is given identification code for pipelines that use to transport different products, but color coding is same. I'll show you that. Okay. Okay. In the last slides, I'll show you that also. I'll come to that because illustration is more, what you call, it will go give you more clear idea. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ కూలింగ్ టవర్స్ కి ఏంటంటే వాటర్ పంపిస్తున్నది, లేదంటే వేస్ట్ వాటర్ కి పంపిస్తున్నాం అంటే అది గ్రీన్ కలర్ పైపింగ్ లో ఉంటది. ఇక్కడ ఎల్లో అనేది హెజరస్ మెటీరియల్ లేదా ఫ్లేమబుల్ ఫ్లూయిడ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. సాధారణంగా ఈ పైప్ లైన్స్ లో మనం ఒకవేళ చూసినట్టయితే హెజర్డ్ అనేది చాలా హై. ఎందుకంటే ఒకటి హెజరస్ మెటీరియల్ ఉంది, రెండోది ఫ్లేమబుల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ గ్యాసోలిన్, డీజిల్, కంప్రెస్డ్ గ్యాసెస్ ఉన్నటువంటి పైప్ లైన్స్ కి మనం ఎల్లో కలర్ కోడింగ్ అనేది ఇస్తాం. So here the yellow color coding pipelines, it can carry hazardous material or it can also have a flammable fluids. So since both are highly hazardous substance, the level of hazard in these pipelines is also by default it is very high. For example, here you can use to transport flammable fluids such as gasoline, diesel, or it can also be a compressed gas like hydrogen. Then you have the red color. Usually the fire protection system or highly hazardous fluid can be used for this red color. Now, if you are using firefighting protection system, then the hazard is almost zero except for the pressure hazard. Apart from that, if you are using for highly hazardous fluids, then the hazard is also very high.
For example, fire, water or flammable chemicals. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ రెడ్ కలర్ కోడింగ్ పైప్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఏంటంటే రెండు ప్రోడక్ట్స్ మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ జనరల్ గా, లేదు అంటే హైలీ హెజరస్ ఫ్లూయిడ్స్ ఏమైనా ఉన్నది అంటే, డేంజర్ ఫ్లూయిడ్స్ ఏమైనా ఉన్నదంటే అది కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అయితే హెజర్డ్ లెవెల్స్ ఏంటంటే, ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ ఒకవేళ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే హెజర్డ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో, కానీ ప్రెషర్ హెజర్డ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే హైలీ హెజరస్ ఫ్లూయిడ్ మనం ఇక్కడ వాడుతున్నాం కాబట్టి హెజర్డ్ లెవెల్ అనేది చాలా ఎక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్, వాటర్, ఫ్లేమబుల్ కెమికల్స్ అనేది ఏమైనా మనం యూజ్ చేసాము అంటే, గణేష్ గారు, ఫ్లేమబుల్ అంటే ఫైర్ అంటే కాలుతున్న గ్యాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్పిజి ఉన్నది అనుకోండి, ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్ అంటాం. హైడ్రోజన్ ఉన్నది అనుకోండి, ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్ అంటాం. అంటే ఫైర్ పట్టుకుంటది, దాన్ని ఫ్లేమబుల్ అంటాం. కాకపోతే ప్రోడక్ట్స్ ని మీరు ఒకవేళ ట్యాంకర్స్, ఎల్పిజి ట్యాంకర్ అంటే ఇన్ఫ్లేమబుల్ అని రాస్తాడు. సో ఫ్లేమబుల్ అంటే ఏదైతే ఫైర్ పట్టుకుంటుందో అవి. ఫ్లేమబుల్ కెమికల్స్ అంటే ఫైర్ పట్టుకున్న కెమికల్స్, అంటే ఫైర్ ఇగ్నిషన్ పెట్టామనుకోండి కాలిపోతుంది. సో అవి ఇక్కడ. Okay, sir. Then orange is used now. This pressure, Mr. Anil, let me see this and I'll get you clarification whether there is any standard for pressure in this pipelines. I'm not sure because I haven't come across that. Okay, but guys, let me tell you, how many of you have seen the question paper, the important question papers that is given? How many of you have? ఏమంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ IS 1 నుండి IS 8 వరకు మీకు ఇవ్వడం జరిగింది కదా. దాంట్లో ఎస్ రాహుల్ మిశ్రా, యు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఎస్, గో హెడ్. So here, how many of you have gone through the important questions, at least from IS 1 to IS 108? How many of you have gone? ఎంతమంది చూసారు అది క్వశ్చన్ పేపర్? You have the question paper, okay, because it is circulated both by me and by the institute through WhatsApp. But I am asking, how many of you have gone through the question paper? ఎంతమంది చూసారండి క్వశ్చన్ పేపర్ ని? Gone through, sir. You have gone through? Yeah. In that all the question paper, what I have given and the institute has given, subject wise it is there for 8 marks, and for 3 marks it is the page numbers are given that reflects the what you call your textbook that is provided by the institute. Yes, some Yeah. PPTs we need. I need to find it out which PPT that reference is not there. Yeah, So I'm coming to that. Yeah. I'm coming to that. Cool. I'm just coming to that. So Okay. I want this PDF. A PDF and a. So here, just ఏమండి మీరందరూ, all of you, just open your chat box. Open your chat box. Now I'll upload what you call, I'll upload your PPT answers because it is not available. Just open your PPT chat box. ఏమండి మీ chat box ఓపెన్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు. చాట్ బాక్స్ లో పీపీటీ ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అది చూడండి, ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలో కూడా మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, అది 1 MB చిన్న ఫైల్. అది మీ స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది. అది కెన్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్? జస్ట్ go to that PDF. On to the right hand top you will see an arrow to download. Just click onto that. All your material will be downloaded in that.
I have put from IS 101 to IS 108, both 8 marks and 3 marks. Only the question that is related to your PPT, not all the question answers. Just download, please. డౌన్లోడ్ చేసాం సార్. మీ చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. Sure. చాట్ బాక్స్ లో ఆ పీడిఎఫ్ మీద రైట్ హ్యాండ్ టాప్ మీద వెళ్తే యారో కనబడుతుంది. యారో మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇమీడియట్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దాంట్లో IS 101 నుండి IS 108 వరకు ఇవ్వడం ఉంది. ఎస్ సార్. అయిపోయింది అది సార్. ఓన్లీ పీపీటీకి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ మాత్రమే. మొత్తం నేను ఇవ్వలే, నాకు పాసిబుల్ కాదు అది, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి. డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది చదవండి. వాట్సాప్ లో కూడా పంపించండి సార్, ఇది అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. ఏంటో ఆ పీపీటీ వాట్సాప్ లో కూడా పంపించండి సార్. ఈ పీపీటీయా? ఇది కాదు సార్ ఆన్సర్స్, పీపీటీ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు కదా అది. అది వాట్సాప్ లో ఇష్యూస్ వస్తాయి, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. తర్వాత నేను మాట్లాడి మీకు క్లియర్ చేస్తాను అది. సరేనా? ఓకే సరే సార్. సార్. సరే, I'll continue with this. So next is the orange color. Now use of orange color piping coding is for toxic or corrosive substances. Now the very this word toxic and corrosive substances says that the hazard level is very high in these pipelines, especially acids, bases and other chemicals that are corrosive. So to transport such chemicals, this color coding, orange color coding is used. చూడండి, ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ కోడింగ్ ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే దాంట్లో ఏంటంటే టాక్సిక్ లేదా కొరోసివ్ సబ్స్టెన్స్ పంపిస్తున్నట్టు లెక్క. సో ఇక్కడ టాక్సిక్ తర్వాత కొరోసివ్ కాబట్టి పీపీటీ జ్ఞానేంద్ర పూనియా, పీపీటీ means PowerPoint that is being showed. Some PowerPoints identified a good what you call for answering these questions. So I have prepared from my side, all the questions are prepared by my, except for 1 or 2 that is copied. Rest all you see it is very different from the material that is being provided to you, and the format of my answering is also different approach. ఎస్ సార్, Every డౌన్లోడ్ అయింది సార్. approach. అది ఫైల్స్ Yes. లో కూడా ఉంది సార్, డౌన్లోడ్ అయింది. ఏంటండి? డౌన్లోడ్ అయింది సార్, ఫైల్స్ లో కూడా వచ్చింది, మేము తర్వాత చూసుకొని చదువుతాం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టాక్సిక్ లేదా కొరోసివ్ సబ్స్టెన్స్ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి హెజర్డ్ లెవెల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా చాలా హై ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్స్, బేసిస్ లేదా కొరోసివ్ కెమికల్స్ ఏమైనా సరఫరా చేస్తున్నాం అంటే అట్లాంటి పైప్స్ లైన్స్ లో ఆరెంజ్ కలర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత పర్పుల్ కలర్. Now this is mostly used for reclaimed water or for irrigation systems. Now the hazard over here is moderate because of the pressure. Plus, if it is reclaimed water, if it is having any what you call biological what you call contaminations, then it can also be moderate. For example, recycled water for irrigation, especially from the domestic waste, if it is being what you call after the ETP, then it is used for the irrigation purposes. Such water is having a color code of purple. ఇక్కడ పర్పుల్ చూడండి, పర్పుల్ కలర్ అనేది సాధారణంగా ఇరిగేషన్ కి అంటే ఫార్మింగ్ కి యూజ్ చేస్తున్న వాటర్ కానీ లేదంటే రీక్లెయిమ్డ్ వాటర్ పాండ్స్ లో కానీ ఎట్లాంటి అంటే వర్షంతో పడే వాటర్ ని స్టాగ్నెట్ అయింది, ఆ వాటర్ ని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, లేదంటే ఈటీపీ పద్ధతి ద్వారా స్పెషల్లీ డొమెస్టిక్ యూస్ ఆ ఎఫ్లుంట్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత వచ్చే వాటర్ ని ఒకవేళ ఇరిగేషన్ కి యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఆ పైప్స్ కి స్పెషల్గా పర్పుల్ కలర్ అంటూ ఉంటది. దెన్ గ్రే కలర్, హియర్ ద యూస్ ఆఫ్ జనరల్ సర్వీస్ or unspecified.
Now this is if it can be for general purpose. The hazard is always low to moderate. Then, especially the general utility lines have this gray color. Now, in the picture, you can see hot water supply. This is for general utility purpose only. That is why it is having gray color. ఇక్కడ గ్రే కలర్ ఏంటంటే జనరల్ పర్పస్ కి ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాజర్డ్ జనరల్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన పర్పస్ పెట్టి హ్యాజర్డ్ లెవెల్ లో అవ్వచ్చు లేదా మోడరేట్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జనరల్ యూటిలిటీ లైన్స్ ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూసినట్లయితే జనరల్ పర్పస్ కి వాటర్ సప్లై సిస్టమ్ లో మనం ఇక్కడ గ్రే కలర్ ఇవ్వడం జరిగింది. Then again you have white color, specific purpose such as steam or cryogenic liquids. It can be hot or it can be cold. Cryogenic is the what you call my sub-zero liquids, especially such as nitrogen or whatever it is, cryogenic liquids that is used or for hot steam. Now, since hot steam is also used or it can be cryogenic sub-zero temperatures, the hazard level depends upon the context. Means if it is a steam, the hazard will be related to the